Welcome back, friends. This is Dr. Mlelwa lecturers, and we are continuing with our states of matter periods. This is guesses, and in the last session we discussed about the volume deviation of real guess from ideal behavior. In this session we are going to continue with the Vander Waal equation. Now, Vander Waal equation is the modified ideal guess equation. In this equation, it is just like an ideal guess equation, but it is modified so as to consider the volume of individual gas molecules and the intermolecular force of attraction between the gas molecules. So, as we know from our ideal gas equation, it is PV is equal to nRT. Now, remember we said the two postulates that the ideal gas equation, hapa tunasema kwamba intermolecular force of attraction, intermolecular forces of attraction are between gas molecules are neglected. Then we are saying that the volume of gas molecules are neglected as compared with the volume of the container. Kwa hiyo kama ambavyo unaweza kuona hapo ni hizo postulate mbili. So from there now we are introducing the factor for intermolecular force of attraction and the factor for the volume deviation. And tutaenda kudiscuss mbele kidogo, lakini tunachotakiwa kujua ni kwamba V real is greater than V ideal. But in the case of pressure, pressure real is less than pressure ideal. Tunataka discuss hivi vitu baadaye kidogo kwenye positive na negative deviation. This is always known as positive deviation. And this is always known as negative deviation. Positive and negative deviation, then from ideal behavior. So, tenda kudiscuss mbele kidogo ni kwa nini, lakini hicho ndicho ambacho tunatakiwa unakijua. So, for example, tukiwa tuna V real, to get V ideal, tukiwa tuchukue ni V real to minus hapa tusema volume ya empty space. Sasa pia tukitaka V ideal, manake this is how the ideal gas equation should appear, kwa sababu manake PV is equal to nRT. Hii ni pressure ideal, volume ideal, nRT. Kwa volume ideal itaonekana ni volume real minus a certain factor hapa. Kwenye pressure pia tukitaka kupata P real itakuwa sana pressure ideal then plus, so itakuwa ni pressure ideal minus pressure real, pressure ideal minus. So in volume hapa, volume ya ideal ni volume ya ideal. Hapa nataka pressure ideal, so pressure real. So kwenye volume we are correct. Pressure ideal itakuwa sana pressure real minus a certain factor. Hii factor lazima include intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Na hii factor lazima include nini? Volume of molecule. Molecules. So from there now tuangalie tu kidogo kuhusu Vander Waal equation. Hii equation haina derivation kwa sababu tumederive toka wapi?
hakuna haja ya kujua derivation yake kwa sababu hawajawahi uliza kwa mtihani hicho kitu na utakuja kuulizwa. So the Vander Waal equation for the little gas is a modified equation which expresses the variation of pressure and volume of little gas with respect to the variation of temperature and amount of the gas. It gives equation of states that correct two properties of little gas. The excluded volume of the gas particles and the intermolecular attraction force between the gas molecule. So the equation appears as P, manake ni P lil plus. Sababu nikwambia pressure lil ni ndogo. So tuta plus na A N square V square. Hapa hichi chote kitatengeneza P ideal. Then tutakuwa tuna V, manake ni V real minus N B. Hichi chote kitatengeneza nini? V ideal. Then is equal to N R T. So kutoka kwenye PV is equal to N R T. Manake unaona P ideal itakuwa sana na P real plus A N divided by V square. Na V ideal itakuwa sana na V real minus NB. So this is the equation for the pressure, ideal pressure, and this are the equation for the ideal volume. Sasa kutoka hapa, hii hapa sasa A ni factor for intermolecular force of attraction. Na EB ni volume of individual gas molecule. EB. So hapo tuna mara nyingi wanakuambia write the Vander Waal equation then define the symbols. Kwa unaona kwa mfano ukianza hiyo P ni P real, pressure ideal. Toka hapo tutasema A ni factor for intermolecular force of attraction. A the constant force of attraction between the molecules. Unaona kwa mfano A divided by V square is the factor for pressure correction. A divided by V square, factor for pressure correction. A is the constant force of attraction. B is the factor for volume correction. Alafu toka hapo manake kwa mfano hiyo factor for pressure correction ni hichi chote. So tukianzia hapo P plus A N square V square V minus NB NRT. A ni constant intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. A divided by V square, factor for pressure correction. Pressure correction. Now B ni factor for volume correction. Kwa hizo nyingine kwa mfano number of moles hapo inabaki manake ni ile number of moles. So for one mole of the gas, okay, hiyo ita confuse tu hapo. Ngoja tu tuachane nayo, lakini hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuiona the ideal gas equation. Nachoweza kusema ni kwamba kuna vitu mbalimbali hapa ambavyo unaweza kufanyia, lakini naweza kusema ni kwamba hii equation huwa wanauliza maswali na wanataka uijibu. Sasa kwa mfano ni hizi hapa gesi mbalimbali na zina values za A pamoja na B. Hii table inaonyesha gesi mbalimbali hapo. Kianza hapo kuna hydrogen, helium, methane, water, nitrogen. Kwa hiyo hapo kuna gesi mbalimbali, kuna molar mass na kuna hiyo hapo A pamoja na B. Sasa ukisoma hizi notes huko wanasemaje kwamba the greater the strength of intermolecular force of attraction in the gas,
the greater the value of A. Kwa A inategemea ni nitamulika force of attraction. Na ukumbuke tuiseme nitamulika force of attraction zina vary pia with the molar mass of a molecule. Lakini pia B depend on the molecular size of the gas. The longer the molecular size, they measure greater the value of B. Kwa mfano kwenye A sasa, hizi values za A zinaongezeka, values za A zinaongezeka. Kwa mfano ukikompare hydrogen na helium zinaongezeka kwa sababu ya increase ya molecular mass, na molecular mass ikiongezeka force of attraction inaongezeka. B zinategemea kwenye molecular size. Pia hata huku nako zinaonyesha zinaongezeka sababu pia molecules zinatofautiana size. Kwa the greater the size of the molecule, then takachokuja kutokea ni greater deviation. Kwa hiyo naishia hapa. Kipindi kijacho tutaangalia hiyo positive and negative deviation of real gas from ideal gas behavior, na tutaangalia nadhani kuna Amagat's curve tunaweza kuziangalia kwenye next session. Kwa subscribe the channel, afu angalia link kwenye description hapo chini. Ujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Pia hizo notes utazipata kwenye blog ambayo nitaweka link pia hapo chini. Kwa hiyo subscribe the channel, join my Telegram group, and then the notes will be in the blog ambayo nitaweka link hapo chini. Thank you everybody. Nice studies.